Hello my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening, a heartful good evening to all of you. సో ఈ రోజు మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ అంటే సూపర్ స్టార్ హార్ట్ గురించి చదువుకోకపోతున్నాము. I know this is one of your favorite topic. నా ఫేవరెట్ టాపిక్ కూడా బయాలజీలో. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్లో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్లో ఇది థర్డ్ టాపిక్ అనమాట, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే చాలా 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సింగిల్ టాపిక్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్. కానీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు మీరందరూ ఒక చిన్న హార్ట్ అంటే లైక్ ఇచ్చేయండి నాన్న ఫర్ ద సెషన్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సెషన్ అంటే ఫేవరెట్ టాపిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రైట్? సో లెట్స్ బిగిన్. హాయ్ నవీన్, హాయ్ ఉమా, హాయ్ షణ్ముఖ్, నవీన్ రాక్స్, హలో, హాయ్ జోష్నా, గుడ్ ఈవినింగ్, హాయ్ అంజు. Super heart, yes Uma, heart is really superstar of our body. Shridevi, hi. Kusmanjali, Ushmita Shetty, I think you are a new student. Welcome Nana, welcome to the session. Shrinu, Joshita, Sindhu, Mohan, Sharanya. Okay, andariki a warm welcome. Legend gamer, hi Nana. Shiva Teja, hi Shiva. మ్యామ్ క్వశ్చన్స్లో AS1, AS2, AS3 లేవు కదా మ్యామ్? గోపికృష్ణ, ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది, ఏపీ కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, అంతే. ఓకే నాన్న. సో ప్రేమ్ కుమార్, యువర్ హార్ట్ బీట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో వీ విల్ మేక్ దోస్ హార్ట్ బీట్ a little relaxed. Okay, don't worry, we all are there for you. Entire Vedantu team is there for you, so don't worry. See, don't think much about the result. Okay, just do your work properly. Manchiga 100%, 200% ivandi nana to your effort. See, your effort should be very good actually. Result automatically ostay nana. Okay, so let's start the chapter. Okay, you all can see how the heart is beating, right? So this is the way our heart beats. Good evening DMD, Suhasini, తేజశ్రీ, శ్రీను. యా, శ్రీను ఈజ్ గివింగ్ ద హార్ట్. ఇక్కడ కాదు నాన్న, అక్కడ లైక్ బటన్ దగ్గర యూ షుడ్ ఏమంటారు, లైక్ ద సెషన్. ఓకే, సో వన్ షార్ట్లో ఇన్ వన్ పర్టికులర్ సెషన్ వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ దిస్ టాపిక్ అండ్ అక్కడక్కడ మధ్యలో ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్, ఏ టాపిక్ ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్తాను. ఓకే, శివతేజ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, సూర్య పృథ్వీ, క్రాంతి. చలో, సో లెట్స్ బిగిన్. కానీ లైక్స్ ఎందుకు నాన్న అంత తక్కువ లైక్స్? అసలు మీరు లైక్ బటన్ని ఇట్లా బ్లాస్ట్ చేసేయాలి. ఓకే, హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ విచ్ కీప్స్ అస్ అలైవ్ అఫ్ కోర్స్. సో ఈ చాప్టర్లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది వచ్చేసి, సో పల్స్ రేట్ అండ్ హార్ట్ బీట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, స్టెథోస్కోప్ గురించి, దెన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దిస్ వెల్. ఈ చాప్టర్ ఈ సెషన్లో మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను, వినండి. ఓకే, దెన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, ఇది ఒక 5 స్టార్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎందుకంటే బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే ఏది, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్? అసలు ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ బాగా 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఓకే, తర్వాత సర్క్యులేషన్ గురించి, అసలు పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఏంటి, డబుల్ సర్క్యులేషన్, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఏంటి, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ అనమాట. ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. యాక్చువల్లీ మీకు ఈ కార్డియాక్ సైకిల్ ఒకటే అర్థం అయితే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎంటైర్ చాప్టర్. ఓకే, సో ఈ ఎంటైర్ చాప్టర్ ఈస్ బేసికలీ ఆన్ ద కార్డియాక్ సైకిల్ ఓన్లీ. అది ఒక్క టాపిక్ అర్థమైంది అనుకోండి, ఆల్ అదర్ టాపిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్. ఓకే, దెన్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్, అసలు అది ఒక చిన్న టాపిక్ కానీ చాలా మందికి అక్కడే డౌట్ ఉంటుంది, అసలు లింఫ్ ఏంటి, లింఫాటిక్ ఏంటని అడుగుతూనే ఉంటారు. సో లిసన్ అండ్ దెన్
ఆ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్లో వాట్ ఆర్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్, ఇది మనకు లేదు, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఇది లేదు, సో యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, అనదర్ 4 mark ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ 1 ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్, అది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, అండ్ వీ హ్యావ్ 4 ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్స్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్లడ్ క్లాటింగ్, సింగిల్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, కార్డియాక్ సైకిల్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ 2 mark ఆర్ 1 mark క్వశ్చన్లో ఎక్కువ అడిగేది ఇది బ్లడ్ వెసల్స్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ గురించి. ఆల్ రైట్, సో మై డియర్ బయో బడీస్, లెట్స్ బిగిన్ దిస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఆస్క్, వై ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నీడెడ్? అసలు మీరు ఈ బయోలాజికల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని మర్చిపోండి జస్ట్ ఫర్ 1 minute. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, వాట్ ఈస్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? అసలు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఈ బయాలజీలో కాకుండా మామూలుగా కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వర్డ్ చాలా ఫేమస్ కదా. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అసలు మనకు ఎందుకు అవసరం? ఓకే, నవీన్ కుమార్, వర్షిత, హాయ్ నాన్న, శ్రీను అంటే వర్షిత, ఓకే, ఉష్మిత, ఫిజిక్స్ క్లాస్ గాయత్రి మ్యామ్ చెప్తారు. ఓకే, వివేక్, హౌ టు మేనేజ్ టైమ్ ఫర్ సెల్ఫ్ స్టడీ, ట్యూషన్, స్కూల్ అండ్ యోర్ క్లాసెస్? టఫ్ క్వశ్చన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ టైమ్. ఓకే, టైమ్ మేనేజ్మెంట్ కదా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నా యూ టెల్ మీ, ఇక్కడ సపోజ్ నవీన్ కుమార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివతేజ, గోపికృష్ణ, టార్గెట్ మీద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కోసం వీడియో చేయండి. చేస్తాను నాన్న, అవన్నీ చేస్తాను, మీరు అసలు టెన్షన్ పడడం ఏమీ అవసరం లేదు. వీ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ SA1 ఎగ్జామ్. సో యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఆర్ అవుట్, ఇజంట్ ఇట్? 18th March నుంచి యూ హ్యావ్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 18th March. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ 112 days. సో ఈరోజే కౌంట్ చేశాను నేను. సో 112 days ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. అంటే ఒక 100 daysలో మీరు ఎలా మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతారు, హౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ యువర్ boost up your preparation, I will be doing a video on that, so don't worry. ఇప్పుడైతే let's focus on SA1. okay, all right, for example, Gopi Krishna has to travel from Hyderabad to Vijayawada. okay, అంటే గోపికృష్ణకి ఏదో ఒక పని ఉంది విజయవాడలో. సో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళాలంటే he needs some transport system. హీ కాంట్ గో బై వాకింగ్ నా, వాక్ చేసి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళరాదు కదా. సో అతను యూజ్ చేసేది ఏంటి, ఏదో ఒక బస్తో, లేకపోతే ట్రైన్, ఆర్ బై కార్, బై రోడ్, ఓకే, ఆర్ బై ఫ్లైట్ ఆల్సో. ఓకే, హీ విల్ ట్రై టు గో. సో ఒక్క ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే మనకు ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్షర. సో అక్షర హ్యాస్ టు సెండ్ సమ్ పార్సల్ to her friend Ushmita Shetty in Anantapur, suppose. okay, I'm just taking the names from the chat box. So Akshara parcel pampeyalante she has to use some courier service. okay, ipudu DTTC or Amazon or simply post office ద్వారా కూడా అక్షర పంపిస్తుంది. ఓకే, కానీ ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళైనా ఆ కొరియర్ వాళ్ళైనా అసలు ఆ పార్సల్ని ఎలా పంపిస్తారు? బస్ ద్వారా, లేకపోతే త్రూ ట్రైన్ ఆర్ త్రూ బై ఎయిర్, దే విల్ సెండ్ ద పార్సల్. ఓకే, సో ఐదర్ టు గో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఆర్ టు సెండ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, వీ నీడ్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. అలాగే సిమిలర్లీ సేమ్ కేస్ ఇస్ విత్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో కూడా కొన్ని నెసెసరీ మెటీరియల్స్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీ నీడ్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. okay, that is the main reason we have a transportation system in our body or transport system in our body. ఇంకొక రీజన్ ఏం కావచ్చు, టు రిమూవ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద సెల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అంత కాంప్లెక్స్ బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో ఏదో ఒక రియాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో మెనీ యాక్టివిటీస్, సో మెనీ ప్రాసెసెస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఖచ్చితంగా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఎలా వెళ్తుంది, దానికి కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి. ఓకే, సో మన బాడీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఎందుకు అవసరం? నెసెసరీ మెటీరియల్స్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్, అంటే వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ పంపించడానికి,
లేకపోతే వేస్ట్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడానికి వీ నీడ్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో వాట్ ఆర్ ది నెసెసరీ మెటీరియల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో ఆక్సిజన్ ఒక నెసెసరీ మెటీరియల్, న్యూట్రియంట్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ వన్ ఆఫ్ ది నెసెసరీ మెటీరియల్, వాటర్ నెసెసరీ మెటీరియల్. సో ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది నాన్న బాడీలో. అంటే వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్, ఇఫ్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బీ మూవ్డ్, వీ నీడ్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. అలాగే వాట్ ఆర్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకే, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అనమాట. ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే వీ నీడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. Madhuri Reddy, important questions. Yes, Madhuri, I asked you which chapter, but I think you did not reply. Gentisu, English discourses. Okay, English discourses gurinchi nenu English exam mundu I'll try to take one session and I'll explain. Naveen Kumar, okay, goal is gold medal, first rank. Yes, you all should have a gold goal. Okay, Kameshwar Rao, air also necessary kada ma'am? అదే నాన్న కామేశ్వర్, ఇప్పుడు ఎయిర్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా బోత్ ఆర్ కవర్డ్ హియర్. ఓకే, గ్రీన్ స్క్రీన్ కి ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే, నందా సుశాంత్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వేరియస్ సబ్స్టెన్స్ from one cell to another cell, we need a transport system. Okay, so different transport system will be there for different organism. Ippudu suppose human body lo unna transport system will not be similar to the transport system of amoeba, isn't it? So amoeba lo, it is a very simple organism, right? Amoeba is one unicellular organism. So amoeba lo transport system kuda baga simple ga untundi. Kani as the organism is advancing, okay, so simple to complex, ante amoeba to hydra, then hydra nunchi butterfly, arthropoda or insects, then suppose fish, and finally in human body. Okay, so as the organism is becoming complex, transport system kuda complex ga tayaraitundi. Okay, so we human beings, we have a complex transport system in our body. Sarena? So simple organism like amoeba, just by diffusion or osmosis ద్వారానే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది అయిపోతుంది అంతే. కానీ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో వీ నీడ్ అ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అన్ని ఆల్ ద మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ దే నీడ్ అ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, సో హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ 3 parts. అంటే దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ బై taking like studying it in 3 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? హార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? బ్లడ్ వెసల్స్. థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ అబౌట్ బ్లడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ అబౌట్ దిస్ సూపర్ స్టార్ హ్యూమన్ హార్ట్. ఓకే, ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఆర్గన్, యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ 24/7 and it is beating for us. Okay, even if when we are sleeping, other organs also will be taking rest, but heart will never take rest. Okay, so 24/7 365 days it is beating and saving our life. Okay, so let's see all about this heart. Language classes, andariki language classes kavala? Sare nana, I have passed the message to the management team. Soon you will have, don't worry. Shanmukh, Smiley, ma'am, how can the organisms evolve? History revealed. Organisms evolution adi oka separate topic nana. We will see that in heredity and evolution. Naveen Kumar, favorite part? Yes, studying about the human heart is one of my favorite topic in biology, and I know this is your favorite topic also. Okay, okay, legend gamer. సరే నాన్న, చూద్దాం. హార్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఒక పంపింగ్ ఆర్గన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ అందరి ఇంట్లో ఒక వాటర్ పంప్ విల్ బి దేర్. ఎస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ వాటర్ పంప్ at your home, right? So ఆ వాటర్ పంప్ చేసేది పని ఏంటి? సో దట్ ఈస్ అ స్మాల్ మోటార్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ వాటర్ సంప్. ఓకే, సో ఒక సంప్ ఉంటుంది, అండర్ గ్రౌండ్ సంప్ ఆర్ బోర్వెల్. అక్కడి నుంచి వాటర్ విల్ బి
sent to the overhead tank by this water motor pump. Okay, similar it is like heart is compared to water motor pump. Ipudu how the pump motor is sending water from one place to another place, heart also will pump the blood to all parts of our body. మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్ కి బ్లడ్ కావాలి. ఓకే, అసలు బ్లడ్ ఎందుకు కావాలి? ఎందుకంటే బ్లడ్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ఎనీ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై దిస్ బ్లడ్ ఓన్లీ. బ్లడ్ వచ్చేసి ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ which is transporting important materials to each and every cell of our body. Okay, got it? 3 months ki chaptananna Ushmita, I'll tell. Ma'am, can you please tell the definition of diffusion? Madan, diffusion ante movement of molecules from high concentration to low concentration without any semi permeable membrane, adi diffusion. One more question for public exam. Chestan nana DMD, everything I will be doing, don't worry. Okay, ma'am, daily timetable చెప్తాను డైలీ టైం టేబుల్ కూడా చెప్తాను, అన్ని డిస్కస్ చేస్తాను, సరేనా? నిఖిల మ్యామ్, టుడే సోషల్ అండ్ ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ ఆర్ at the same time, అవునా? ఓకే, I'll see that. మ్యామ్, సేమ్ మ్యామ్, మై ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆల్సో. yes, సుశాంత్ ఫేవరెట్ టాపిక్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ వినండి, హార్ట్ వెదర్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్, అసలు మన బాడీలో హార్ట్ సరిగా పని చేస్తుందా లేదా అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? త్రూ ది హార్ట్ బీట్. ఓకే, ఇఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ బీటింగ్ దెన్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టాపిక్ నౌ. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్లో ఫస్ట్ అయితే హార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, ఇఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆస్క్డ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, సో హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ ఆన్సర్. నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్, రైట్? సో 8 మార్క్ క్వశ్చన్ని మనం ఎలా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు డ్రా అ ప్రాపర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్లో ఒక ప్రాపర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కీప్ 10 సైడ్ హెడ్డింగ్స్. ఓకే, ఏంటి ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఒక 5-6 లైన్స్ ఆర్ 5-6 పాయింట్స్గా ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. దెన్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి కంప్లీట్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే హార్ట్ గురించి ఒక 1-2 లైన్ ఇంట్రడక్షన్గా రాయండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి తర్వాత రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్, ఆల్ ది పాయింట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద హ్యూమన్ హార్ట్. డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ. ఓకే, సో హ్యూమన్ హార్ట్ డయాగ్రామ్, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో హౌ టు డ్రా హ్యూమన్ హార్ట్. ఓకే, so let's see the topics here. So human heart lo first thing you have to write about how the heart is protected. Okay, tarvata size and shape of the heart, right? Size and shape of the heart oka side heading. Next you have to write about the chambers, because human heart is divided into 4 chambers. సో ఆ 4 చేంబర్స్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ బ్లడ్ వెసల్స్. బ్లడ్ వెసల్స్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ వాల్వ్స్. ఓకే, సో హ్యూమన్ హార్ట్ దెర్ ఆర్ టోటల్ 4 వాల్వ్స్. ఆ 4 వాల్వ్స్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అండ్ రైట్ డౌన్. valves tarvata, then we will be talking about circulation. How is the circulation in human heart? Okay, double circulation, systemic circulation enti, pulmonary circulation enti, avanni explain chesukovali. Okay, so one by one you just have to keep write one side heading and then a side heading ni 5-6 points ga explain chesukovali. Okay, ఎస్ వినోద్, హిందీ చాలా టఫ్గా ఉంటుందా? ఓకే ఓకే, చూద్దాం నాన్న, హిందీ కూడా చూద్దాం. హాయ్ హారిక, గుడ్ ఈవినింగ్. మ్యామ్, విల్ యూ టీచ్ హౌ టు డ్రా డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హార్ట్? ఎస్ ఎస్, ఐ విల్ బి టీచింగ్ హౌ టు డ్రా డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ ఓన్లీ. ఓకే,
So like this you have to approach the answer. So heart diagram ikkada chudandi, this is the heart diagram. Okay, so these are the 4 chambers. So first you draw the heart diagram, okay, then do the labeling. Now I'll be teaching you how to draw the heart diagram easily. Okay, ma'am SA1 model paper kavali chestan nana. SA1 model paper anni subjects we will be explaining by the respective teachers. Okay, మదన్ మ్యామ్ అక్కడ ఓన్లీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమని అడిగితే అప్పుడు కూడా రాయాలా? ఓకే మదన్, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ 8 మార్క్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ద పాయింట్స్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఓన్లీ 4 మార్క్స్లో డయాగ్రామ్ అడిగితే అక్కడ పాయింట్స్ అవసరం లేదు. కానీ లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫర్ 8 మార్క్స్ ఓన్లీ. 8 మార్క్స్లోనే అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. First, once the diagram is clear, you can draw the write the points easily actually. Okay, so let's see how to draw the diagram. So first aithe meer andar chesedi enti ikkada ante, you just have to draw one pear shaped structure. Okay, so this pear shaped structure is nothing but the heart. Tarvata you just have to divide it into 4 chambers. Okay, ila dotted lines tho show 4 chambers. Okay, there is one more way to show the 4 chambers, I'll tell you that. So just idi rough idea kosam cheptunnanu. Okay, so ikkada 4 chambers draw chesin tarvata next you have to draw the blood vessel. So which are the major blood vessel in the heart? So we have 2 blood vessels which are very very important. Okatemo aorta, largest artery, ఇన్కొకటి ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ యూ హ్యావ్ టు షో. సో ఫస్ట్ డ్రా ద పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 chamber. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీని మీరు ఇలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ డివైడ్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ లైక్ దిస్. సరేనా? గాట్ ఇట్? Now I missed the point about 4 chambers names, isn't it? So here we have 4 chamber na. Heart, if you divide it into 2 parts, left side and right side, so this is the left side of the heart. Okay, so left side of the heart lo upper chambers are atrium or auricle. Okay, atrium or auricle. So idi left auricle kapatti upper chamber kada, so it is auricle and it is on the left side. Down part we have the left ventricle. Okay, so the lower chamber of the heart are called ventricles and upper chamber of the heart are called auricles. Okay, so left side unde sariki adi left auricle and right side unte danni right auricle antaru. Okay, right auricle or right atrium. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వెంట్రికల్ ఇస్ రైట్ వెంట్రికల్. సో సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ LA అండ్ దిస్ ఇస్ LV, దిస్ ఇస్ RV అండ్ పైన ఏమో RA. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడు రిమెంబర్ దిస్ వన్ LA, LV, RA, RV. దీస్ ఆర్ ద 4 chambers ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్. ఓకే, అవర్ హార్ట్ ఇస్ 4 chambered, రైట్? ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 chambers. సో ఈ 4 chambers డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు షో దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పల్మనరీ ఆర్టరీ. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, గాట్ ఇట్? నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ డ్రాయింగ్ ద అయోటా. అయోటా ఏంటి? లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో అయోటా విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, అయోటా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. It will be arising like this. Okay, so left ventricle nunchi we can draw it this way and show it like this. And here we have to divide it into 3 branches. Aorta ni paina 3 branches chupiyali. Enduku aa 3 branches ante aorta is divided into like upper parts ki blood supply chestundi kabatti upper 3 chambers and then it will come down aorta to provide blood to the lower chambers of the body. Okay, so this is the basic diagram anamata. So these are the arteries, right? Then we have to show the ikkada okati superior vena cava
okay, and down part it is the inferior vena cava, okay, and here we have the pulmonary veins this side and also this side, okay, pulmonary veins, right Nana? Simple kada diagram, okay. Left atrium, left ventricle and right atrium, yes, yes, Itachi, high Itachi, tricuspid, bicuspid, yes, I'll be telling about that now. So ఇప్పుడు LA ఇంకా LV ఉంది కదా, LA and LV మధ్యలో there is a valve, okay, what is that valve? That is the ఇప్పుడు left side, okay, left side ఉంటే that is called as the bicuspid valve, okay, and similarly on the right side also, ante idi RA and idi RV, so RA RV మధ్యలో కూడా there is a valve which is called tricuspid valve. What is this? Tricuspid valve, okay na? Yes, valve ఏంటి, valve function ఏంటి, will be discussing. First diagram అర్థం చేసుకోండి, right? And this heart is protected by pericardium. There is a layer called pericardium which is protecting the heart, okay, and pericardial fluid kuda untundi which is also helping in protection, okay. Clear? Is the diagram easy now? Good evening. Tiding tiding చెప్పండి, okay, Itachi. tiding tiding miss అయిందా ఈరోజు? మ్యామ్ కెన్ ఐ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇఫ్ ఐ డ్రా లైక్ యూ? ఎస్ వెంకటేష్, దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసుకోవాలి, ఓకే, and you can do little bit of modification or beautification if you want, and this is the basic diagram, okay, got it? So this is the diagram of human heart. We have 4 chambers. Upper chambers are auricles or atriums, lower chambers are ventricles, right side, left side, so we have total 4 chambers. This one is LA, idemo LV, this side, right side will be RA and down part is RV, all right. Anju, ఇది ఈజీగా, you didn't find it easy? This is the easiest way to draw the diagram, okay, heart diagram, technically correct diagram ఇది, okay. Yes, Uma, very good Uma. Bicuspid, tricuspid, pulmonary and aortic valve, superior vena cava, inferior vena cava, yes Nana, Shushant, okay. So superior vena cava ఏంటంటే this part of the vein is providing blood to the upper part, collecting blood from the upper part of the body, and ikkada inferior vena cava, what this one is doing, collecting blood from lower parts of the body, okay, fine. Once we are done with the diagram, let's come to the point about writing the headings, okay. First we have to write the size, shape of the heart. So heart is pear shaped, okay, so approximately it is equal to 1 fist, right? Then protection, how is the heart protected? So heart is protected by pericardium. Pericardium is the membrane surrounding the heart, okay. So మొత్తం హార్ట్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెన్ ఉంటుంది, ఆ మెంబ్రెన్ ని పెరికార్డియం అంటారు, and that is actually protecting the heart from any kind of mechanical injury or shock absorber, okay. We also have pericardial fluid, right? Next point enti? Okay, what's a good name? Telugu medium, English రాదు, okay, complete Telugu medium ఇది కాదు, actually this is English medium టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ, వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, అంటే తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము కాబట్టి, కానీ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం టెక్స్ట్ బుకే ఫాలో అవుతున్నాము ఇక్కడ ఈ ఛానల్లో, ఓకేనా. ప్రణవి, హాయ్ ప్రణవి. సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేంబర్స్ గురించి. సో హౌ మెనీ చేంబర్స్ మన హ్యూమన్ హార్ట్లో చేంబర్స్ వచ్చేసి హౌ మెనీ చేంబర్స్ వీ హ్యావ్ 4 చేంబర్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 చేంబర్స్? LA, LV and then RA, RV, ఓకే. అంటే లెఫ్ట్ ఆరికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, అలాగే రైట్ ఆరికల్ రైట్ వెంట్రికల్, ఇందాకే డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నాము కదా, ఓకే. సో వై దేర్ ఆర్ 4 చేంబర్స్? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? అసలు హ్యూమన్ హార్ట్ వై ఇట్ ఈస్ 4 చేంబర్డ్ హార్ట్? అసలు అన్ని చేంబర్స్ ఎందుకు అవసరం మనకు చెప్పండి. హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్?
BPLYT bro. Yes, Suvarna, Pranavi. Okay, pericardium and pericardial fluid. Yes. Madhuri Reddy, important questions. Madhuri Reddy, when is the biology exam? Private schools వాళ్ళకి when is your biology exam? Yes. Come on students, tell me. All bio buddies, come on, tell me why we have 4 chambers in our heart. చూడండి, చేంబర్స్ ఒకటి, ఇంకొకటి వచ్చేసి వాల్వ్. ఓకే, సో వై దే ఆర్ వాల్వ్స్ ఇన్ ద హార్ట్? హ్యూమన్ హార్ట్లో అసలు వాల్వ్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? అలాగే హ్యూమన్ హార్ట్స్లో చేంబర్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? వై దేర్ ఆర్ 4 చేంబర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ హార్ట్? వై దేర్ ఆర్ 4 వాల్వ్స్ ఇన్సైడ్ ది హార్ట్? ఓకే, సో దానికి రీజన్ 1 మార్క్లో షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, 1 మార్క్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ what is the significance of chambers and also what is the significance of valves, right? Venkatesh, great, very good. To prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Okay, thank you Nana. What is your good name? Pichi, what is your good name? Ma'am, endukala LV this ga untai, థిక్గా ఉంటాయా? చెప్తాను నాన్న, ఇటాచి. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. ఓకే, సో టు ప్రివెంట్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, బ్లడ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ బ్లడ్. వన్ ఈస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అనదర్ వన్ ఈస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, సో ఆ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మధ్యలో ఏది రకంగా ఇంటర్మిక్సింగ్ అనేది జరగకూడదు అనమాట. ఓకే, ద బ్లడ్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్మిక్స్. విచ్ బ్లడ్? దిస్ వన్, ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అసలు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఏంటి? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అసలు బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్యూర్. బ్లడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంప్యూర్ ఆర్ it is not filtered blood or okay, filtered blood will be there, కానీ ప్యూర్ ఇంప్యూర్ అట్లా ఏమి ఉండవు బేసికలీ. సో ఆక్సిజన్ ఉంటే అది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటే అది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్మిక్స్. అందుకే దేర్ ఆర్ 4 చేంబర్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. అలాగే దేర్ ఈస్ అ సెప్టమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మధ్యలో హార్ట్ రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ డివైడెడ్ యూజింగ్ త్రూ అ సెప్టమ్. ఓకే, సెప్టా. సో సెప్టా కూడా ఎందుకు ఉంటుంది? అదే సేమ్ రీజన్, ఇంటర్మిక్సింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. టు ప్రివెంట్ దాట్ సెప్టా ఈస్ దేర్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, వాల్వ్. సో వై వీ హ్యావ్ సో మెనీ వాల్వ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ హార్ట్ వాల్వ్? ఎస్ క్రాంతి, జోషిత, ఉమా, వెంకటేష్, మీరు అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు. క్రాంతి, వాల్వ్స్ ప్రివెంట్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. వెరీ గుడ్. 27th నవంబర్కి ఉందా మాధురి రెడ్డి? అంటే రేపేనా? ఓకే, ఎస్, వాల్వ్స్ విల్ ప్రివెంట్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. యు ఆర్ absolutely right. BPLYT, pericardium fluid, actually that is the fluid present between the pericardium and the heart. Okay, మధ్యలో ఒక fluid ఉంటుంది. That fluid will absorb any kind of shock. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్సిడెంటలీ మనం ఎక్కడైనా పడిపోతే, ఓకే, ఇఫ్ వీ లైక్ సంథింగ్ హిట్ అవర్ హార్ట్ ఆర్ హార్ట్కి ఇంజురీ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఆ షాక్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, మెకానికల్ ఇంజురీ ఆర్ షాక్, దట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. సరేనా బీపీఎల్? ఎస్, ఉమా, యు ఆర్ రైట్. తేజశ్రీ అండ్ ప్రేమ్ కుమార్, టు స్టాప్ రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, హారిక, వాట్ ఈస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్? హారిక, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్లడ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంటే అది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటారు. ఇఫ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద బ్లడ్, దట్ ఈస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆల్ రైట్. సో సీ, సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ బ్లడ్ వెసల్. ఈ బ్లడ్ వెసల్లో బ్లడ్ షుడ్ మూవ్ ఇన్ 1 డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, blood should never have reverse direction. Okay, ఆ రివర్స్ డైరెక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి there are valve. అంటే valve is preventing the backward or reverse flow of blood. Okay, please remember these 2 points. అసలు chambers, 4 chambers ఎందుకు ఉంటుంది and why we have valves in our heart. Okay, so what are the different types of valves we have?
bicuspid valve, అలాగే tricuspid valve, ఇంకొకటి aortic valve అండ్ ఇంకొకటి pulmonary valve. ఓకే, సో ఈ అయోటిక్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అయోటా. ఇక్కడ చూడండి, అయోటా ఈ స్టార్టింగ్ హియర్, రైట్? సో అయోటా స్టార్టింగ్ లోనే అయోటిక్ వాల్వ్ విల్ బి దేర్. హియర్ ఈస్ వన్ వాల్వ్. అలాగే ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో అనదర్ వాల్వ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, థర్డ్ వాల్వ్ ఎక్కడ? ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎల్ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎల్వి, రైట్? సో ఎల్ఏ ఎల్వి మధ్యలో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఇంకొక వాల్వ్ ఎక్కడ? రైట్ సైడ్. ఓకే, ఆర్ఏ అండ్ ఆర్వి మధ్యలో దేర్ ఇస్ అనదర్ వాల్వ్ విచ్ ఇస్ tricuspid valve. Okay, so total we have 4 valves in the heart. Remember that. Main valve వచ్చేసి bicuspid tricuspid. Bicuspid tricuspid కాకున్నా ఇంకా రెండు వాల్వ్స్ ఏది? అయోటిక్ వాల్వ్, ఇంకొకటి పల్మనరీ వాల్వ్ అన్నమాట. ఓకేనా? Yes, all of your answer is right. Naveen Kumar, Madhuri, Uma, correct. Shushant, for preventing backward flow of blood, yes. BPLYT, చెప్పాను కదా నాన్న, pericardial fluid. Female reproductive system, once again I didn't understand. Bhagdavi, okay, I'll do that. Anyway, we'll again have marathon. Okay, marathon will be there for your SA1. Sarena? So next one, chudandi, after writing this, you can write about blood vessels. Okay, so what are the blood vessels in our heart? Okay, heart lo unna blood vessels vachesi arteries and veins mainly. Okay, arteries, tarvata veins, inkokati capillaries. So these are the blood vessels in our heart. Arteries will carry oxygenated blood, veins will always carry deoxygenated blood. Okay, capillaries enti? Capillaries is the junction between arteries and veins. Arteries and veins madhyalo unna junction ni capillaries antaru. Arteries function enti? To carry oxygenated blood. Veins function enti? To carry deoxygenated blood. Understood? Okay, internal structure of heart, this is the way you have to present your answer. First draw the diagram. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని సరిగా లేబుల్ చేయండి. లేబులింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క పాయింట్, ఓకే, సైడ్ హెడింగ్, కీప్ ద సైడ్ హెడింగ్ అండ్ దెన్ రైట్ డౌన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైడ్ హెడింగ్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైడ్ హెడింగ్ని 3-4 పాయింట్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. యూ ఆల్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, నేను కూడా ఈ ఆన్సర్ రాస్తాను, సరేనా? సో మీరు అందరూ మీ ఆన్సర్ని టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేయండి అండ్ దెన్ ఐ విల్ షేర్ మై ఆన్సర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దట్ ఈస్ అ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మై హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఆన్ దిస్ టాపిక్, స్ట్రక్చర్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, ఫస్ట్ మీరందరూ రాసి పంపించండి నాకు టెలిగ్రామ్లో. ఓకే, నేను చూస్తాను మీరు ఎలా రాస్తున్నారు. దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ మై హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఈస్ ద డీల్ ఓకే ఫర్ యూ? హ్యాపీ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే. ఓకే, happy constitutional day to all of you. Chetu, hi. Vinod, okay. Veins carry yes, Uma, correct. So this is how you can present your answer, internal structure of heart. Very important question. And yeah, one more thing you can write about blood vessels ante ikkada mana deentlo arteries and veins lo you have to mention about aorta and vena cava also. Okay, internal structure రాసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మెన్షన్ అబౌట్ అయోటా అండ్ వీనా కావా. అయోటా అంటే ఏంటి? లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, హార్ట్. వీనా కావా ఏంటి? లార్జెస్ట్ వెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, సో అయోటా, వీనా కావా, దాని గురించి కూడా పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. టెలిగ్రామ్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? చేతు, మాధురి, ఎస్ మాధురి పెడతాను నాన్న. యాక్చువల్లీ యూ కెన్ ఫాలో సమ్ ఓల్డ్ వీడియోస్ ఆల్సో, అక్కడ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. అర్జెంట్ ఉంది అంటే ప్లీజ్ ఫాలో దోస్ ఓల్డ్ వీడియోస్. సరేనా మాధురి? టెలిగ్రామ్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? టెలిగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్. దట్స్ ఆల్. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇస్తారా బేస్డ్ ఆన్ ది హార్ట్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. క్వశ్చన్ వచ్చేసి
the major vein that collects blood from parts that are lower than the heart. Okay, so lower body నుంచి blood ని collect చేయడం. అసలు ఆ అయోటా పని ఏంటి? టు పంప్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. కానీ వినకావా ఫంక్షన్ ఏంటి? వినకావా విల్ కలెక్ట్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ టు ది హార్ట్. ఓకే, అయోటా ఫంక్షన్ ఏంటి? టు సప్లై బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. వినకావా ఫంక్షన్ ఏంటి? టు కలెక్ట్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు ది బ్యాక్ టు ది హార్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ ద వెయిన్ దట్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ లోయర్ బాడీ. ఓకే, ఇందాకే చెప్పాను కదా, లోయర్ బాడీ నుంచి వన్ బ్లడ్ వెసల్ విల్ బి కలెక్టింగ్, అప్పర్ బాడీ నుంచి అనదర్ బ్లడ్ వెసల్ విల్ బి కలెక్టింగ్, రైట్? Redraw the heart. Heart diagram మళ్ళీ you can just go back and see it. Okay, BPLYT after the class. చైతు క్విజ్ ఎప్పుడు? క్విజ్ 8:30కి ఫిక్స్డ్ టైమింగ్. ఈరోజు మ్యాథ్స్ క్విజ్. సో దేవిలాల్ సార్ విల్ బి కండక్టింగ్, హీ విల్ బి ద హోస్ట్ టుడే. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఉమా. ఆప్షన్ సి యా, ఇన్ఫీరియర్ వినకవ. వెరీ గుడ్ మనీషా, మైటీ గాయ్, BPL, క్రాంతి, Venkatesh, correct, great. So inferior vena cava. What superior vena cava will do? It will collect blood from upper body parts. Okay, so now coming to this detailed explanation, how many types of blood vessels are there? Arteries, veins and capillaries. Okay, so we have arteries, veins and capillaries, right? So arteries main function enti? It will carry oxygenated blood. Okay, so all arteries will carry oxygenated blood except pulmonary artery. So there is one exception also. Okay, so except pulmonary artery, all right, all the arteries will carry oxygenated blood. What about veins? Veins lo they carry deoxygenated blood. Okay, veins will carry deoxygenated blood except pulmonary vein. ఓకే, అక్కడ కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది, రైట్? అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆర్టరీ, ఏ ఫర్ ఆర్టరీ, ఏ ఫర్ అవే, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్టరీస్ విల్ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్. ఓకే, అంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్యూట్ లిటిల్ హార్ట్, రైట్? సో ఆర్టరీ ఈస్ క్యారింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్. అర్థమైందా? హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్ అంటే how the blood flow is away from the heart. Okay, it is moving away from the heart. ekkada arteries lo. Veins lo emaitundi? So veins will carry the blood towards the heart. Okay, towards the heart ante suppose ikkada chudandi, this is the heart. So veins will carry the blood towards the heart, ante blood ni collect cheyadam. Okay, and arteries will be sending the blood to different parts. Veins will be collecting the blood from different parts back to the heart. That is a major difference. Okay, got it Nana? Yes Uma, you are right. Venkatesh, correct Nana. Why except pulmonary veins? చెప్తానన్న వీరబాబు, I'll explain that. Okay, సో కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వై ఎక్సెప్షన్ ఇస్ దేర్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఎక్సెప్షన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే బీ విత్ మీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10-15 minutes. కార్డియాక్ సైకిల్ మీకు అర్థమైంది అంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై దిస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో అసలు ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, it is one of the most popular 4-mark question. Okay, many times చాలా సారి మీ సీనియర్స్, మీ సూపర్ సీనియర్స్ వాళ్ళందరికీ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. మీకు కూడా రావచ్చు, యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ని మంచిగా పాయింట్స్తో ప్రిపేర్ చేసేయండి. ఓకే, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ కొన్ని చెప్తాను. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రైట్ 6 to 8 points ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఓన్లీ కీవర్డ్స్ రాసాను, మీరు ఎగ్జామ్లో మొత్తం ఫుల్ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద కీవర్డ్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద రైట్ ద ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్.
ఆర్టరీస్ ఏంటి? క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆర్టరీస్ చేసేది ఏంటి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేయడం, అంటే ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్? Deoxygenated blood will carry carbon dioxide rich blood. Okay. Next, arteries are very thick and very rigid. Okay. This question kuda oka 2 mark important question nana idi. Why arteries are thick and rigid? Can anybody tell me? So here lies one important 2 mark question. Okay. So first difference చూద్దాం. Arteries ఏమో thick గా ఉంటుంది, rigid గా ఉంటుంది. Whereas veins will be thinner and less muscular. So అసలు arteries ఎందుకు అంత thick గా ఉంటుంది? This is one of the important question again. Why arteries are thicker than the veins? Come on, tell me. Thank you, Manisha. Anand Kumar, hi Nana Anand. Okay. So ikkada why arteries are thicker? Because arteries function enti to take blood from heart to different body parts. Ante if this is the heart, okay, so from the heart arteries is taking the blood to different body parts. Ante each and every cell of our body should get the blood. Okay, so heart nunchi blood, it is moving away from the heart. So can you just imagine oka chinna organ, okay, ఇంతే ఉంటుంది కదా, size approximately size of your fist. So such a small organ, when it has to give or pump blood to each and every part of your body, akkada oka high pressure anedi undali kada. Yes, high pressure lekapothe can it like send blood to all parts of your body? No. అందుకే arteries లో blood is flowing with a very high pressure. Okay, so just imagine this as the artery. ఈ arteries లో blood చాలా high pressure తో flow అవుతుంది. అంత high pressure blood flow అయినప్పుడు ఈ walls, arteries walls should be thick కదా. ఓకే, దాన్ని తట్టుకోవాలి కదా ఆ ప్రెషర్ని, ఆ ప్రెషర్ని టాలరేట్ చేయాలి కదా. సో ఇఫ్ ద walls are not thicker, అంత high pressure తట్టుకోలేక the arteries can burst. Okay, that is the reason arteries are very thick, they are very rigid. Got it? Yes. Thank you, Naveen. Arteries are non-collapsible, veins are collapsible. Yes, Joshna. Yes, Shiva Kasula, AP syllabus. Ma'am, because but TS students can listen, no problem in that. This is the basic concept for both AP, TS and also CBSE. Okay. Yes, Manisha, you got this question for your SA1, TS lo kada, I know. Okay, so next enti, ipudu AP students, meeku kuda ee question raavochu for SA1. Okay, so this was the question for your TS friends. Telangana SA1 monna అయిపోయింది కదా. So SA1 lo they got this question, difference between arteries and veins. So AP students, you should also prepare it well. Okay, so next ఇక్కడ చూడండి నాన్న. Arteries location ekkada? Arteries are located deep inside the body. Okay, suppose ee hand lo, where will arteries be located? Deep inside my hand. Okay, కానీ veins will be paina superficially, surface lo unnedi vein and lopala deep inside will be the arteries. Okay, so arteries are located deep inside the body, but veins are peripherally located, అంటే surface ఇట్లా పైన ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది కదా కొన్ని గ్రీన్ బ్లూ లైన్స్, అవి veins అన్నమాట. ఓకే, here also we can see some greenish color line, this part, that is also veins actually. Arteries will be deep inside the body. ఓకే, అది లొకేషన్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? SV cricket shots. Thank you, Nana. You are back, Itachi. Welcome back. So red color ante blue color ante blood will be blue color, blood will be red color only kada. So blood is never blue in color. Okay, blood ekkadaina red color e untundi mana body lo. Actually red color blue color representation kosam, ante meer ekkada mention chesukovali for representation. Okay, artery ni text book lo, diagrams lo, videos lo, okay,
రిప్రజెంట్ చేయడానికి, జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, రీప్రజెంటేషన్ కోసం ఆర్టరీస్ని రెడ్ కలర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అండ్ వెయిన్స్ని బ్లూ కలర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంతే. దట్ డజంట్ మీన్ కే వెయిన్స్లో బ్లూ కలర్ బ్లడ్ ఉంటుంది అని. ప్లీజ్ డోంట్ బి మిస్టేకెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది? ఆర్టరీస్లో ప్రెషర్ వచ్చేసి బాగా హై ప్రెషర్. ఓకే, హౌ ఇస్ ద ప్రెషర్ ఇన్ వెయిన్స్? ద ప్రెషర్ ఈజ్ వెరీ లో బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, అంటే వెయిన్స్కి అంత హై ప్రెషర్ అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే వెయిన్స్ సింప్లీ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ బ్యాక్ టు ది హార్ట్ అంతే. ఓకే, డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి దిస్ వన్ బ్లడ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బ్యాక్. సో అది స్లోగా జరిగినా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, అందుకంటే అది ఒక్క ఆర్గన్కే కదా రిటర్న్ వస్తుంది. కానీ ఆర్టరీస్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఒక్క చిన్న హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రెషర్ హ్యాస్ టు బి హై. ఓకే, నో నర్వ్స్ కాదు మనీషా, నర్వ్స్ ఈస్ డిఫరెంట్, వెయిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దీస్ ఆర్ నాట్ నర్వ్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ వెయిన్స్ హియర్, రైట్? ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో దే విల్ ఇప్పుడు సెలైన్ ఎక్కించినప్పుడు దే విల్ గివ్ ఇట్ త్రూ యువర్ వెయిన్స్ ఓన్లీ, నాట్ త్రూ యువర్ నర్వ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ నారో ల్యూమెన్. ఓకే, ల్యూమెన్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ విల్ బి నారో అండ్ వెయిన్స్లో ల్యూమెన్ వచ్చేసి వైడ్గా ఉంటుంది. ఇంకొక పాయింట్, ఆర్టరీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్ అండ్ వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఓకే, ఎందుకంటే వెయిన్ ఈస్ క్యారింగ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎస్పెషలీ షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్, రివర్స్ ఫ్లో అస్సలు ఉండకూడదు ఎక్కడ? వెయిన్స్లో. ఓకే, అందుకే స్పెసిఫికలీ ఫర్ దాట్ రీజన్ వెయిన్స్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, వెయిన్స్లో బ్లడ్ చాలా స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది కదా, సో అంత స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ రివర్స్ ఫ్లో. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకే వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ అబౌట్ ఆర్టరీస్? అసలు ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వడమే అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అంత ఫాస్ట్ బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు అసలు ఛాన్సే లేవు కదా రివర్స్ ఫ్లోకి, అందుకే అక్కడ వాల్వ్స్ అవసరం లేదనమాట. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? మ్యామ్ ఆర్టరీస్ హై ప్రెషర్ కాబట్టి థిక్ అండ్ రిజిడ్గా ఉంటాయి. అవునన్న ఇటాచి. Yes, some disturbing messages here. Don't do all those things, Nana. Okay, if you're not interested, you can keep quiet, but don't disturb other students. Okay, so lumen enti ikkada indaka nenu em cheppanu, arteries will have narrow lumen and veins will have wide lumen. Asalu ee narrow lumen enti, wide lumen enti? You can see the diagram here. Okay, suppose if I draw two circles and these two circles same diameter, కానీ ఒక సర్కిల్లో ఇన్నర్ సర్కిల్ ఇలా డ్రా చేస్తాను, ఇంకొక సర్కిల్లో ఇలా డ్రా చేస్తే మీరు చూడండి ఇప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వడానికి దిస్ ఇస్ ద పాత్వే, కానీ ఇక్కడ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వడానికి దట్ డయామీటర్ ఇస్ వెరీ వైడ్. ఓకే, సో ఇది వైడ్ ల్యూమెన్ అండ్ ఇది వైడ్ నారో ల్యూమెన్, అంటే దిస్ ఇస్ ద వాల్ అనమాట. ఓకే, సో ద వాల్ ఈస్ వెరీ థిక్ అండ్ ద ల్యూమెన్ ఈస్ వెరీ నారో, కానీ ఇక్కడ ద వాల్ ఈస్ వెరీ థిన్. ఓకే, బట్ ద ల్యూమెన్ ఈస్ వైడ్. అర్థమైందా ల్యూమెన్ అంటే ఏంటి? సో ల్యూమెన్ ఆఫ్ ది వెయిన్ విల్ బి వైడర్, ల్యూమెన్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీ విల్ బి నారో. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? yes, don't use bad words. Okay, it's okay. Other students, we need not worry, we can simply ignore such messages and concentrate on the class. Okay, and Vimala Reddy kada, please don't use bad words. Okay, fine, come back to the topic. Ma'am, human body lo largest, you only tell me. Anand Kumar, do you know the bone, this thigh bone? Okay, so this is you are asking about largest or longest? So femur bone or thigh bone is the longest bone and the strongest bone also. Okay, fine. Next one ikkada, which of the following does not have valves? Based on the previous explanation, can you tell me the answer for this? Which of the following will not have valves?
veins, lymph, blood cells or arteries. Valves dentlo undav. Okay, does not have valves. Come on, tell me. Yes, Nikhila. Devilal sir posted a video to get ready for the quiz. Okay, so you all have to get ready for the quiz. No problem. We have half an hour for that. Okay, so let's complete the class and then we all can move to the quiz. Okay, so do you want me to participate in maths quiz? Chudam. Anyway, you people will win. Okay, so ikkada answer vachesi which does not have valves ante arteries will not have valves, right? Okay, only veins will have valves, right? And blood cells also will not have, lymph will also not have. So arteries will have, veins will have valves. Okay, now arteries అయిపోయింది, veins అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఇక్కడ capillaries. Okay, so what are capillaries? That is the junction between arteries and veins. Okay, so artery, what it is doing, it is carrying oxygenated blood, ante oxygen rich blood from heart to different body parts. Okay, suppose this is the tissue of the body. So tissue ki it is providing oxygen. అప్పుడు టిష్యూ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అప్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆల్ దోస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి కలెక్టెడ్ బ్యాక్ బై ది వెయిన్. ఓకే, సో ఆ ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ మధ్యలో ఒక నెట్వర్క్ లైక్ జంక్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్యాపిలరీస్ అంటారు. అంటే ఫింగర్ టిప్స్, ఆల్ అవర్ ఫింగర్ టిప్స్ విల్ హ్యావ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ విల్ హ్యావ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, సో క్యాపిలరీస్ వచ్చేసి స్మాలెస్ట్ blood vessel. Okay, and it is a connection between artery and vein. Please remember that. All right, Anand Kumar. Okay, blood cells. Venkatesh, AP ki important nana, capillaries enduku important kaadu, very important. Okay, so you can see here, suppose this is the vein and this is the artery. Vein and artery madhyalo oka connection untundi kada, network like structure, adi capillary. Veins carry blood from body to heart or heart to body or lungs to body. Can you tell me the answer for this? So veins and arteries, just now I explained. So arteries will carry blood from dash to dash, veins will carry blood from dash to dash. Come on, what's the answer for this one, everybody? You want me to participate, Nikhila? Okay, first two questions ki participate chestanu, okay na, then I will leave it to you. Okay, next one, Habiba Sheikh. Hi Nana. Manisha, understood? Good. Prem Kumar, ma'am, what is the difference between double circulation, single circulation? I'll explain that. Next topic ade manaku. What is the definition of blood vessels? Blood vessels is the like muscular pipe like structure in our body which carry the blood from one place to another. Okay, yes, Itachi, Manisha, Venkatesh, Naveen, body to heart. Yes, so body parts nunchi, different body parts nunchi, when the blood is carried back to the heart, then it is using the veins blood vessel anamata. కానీ ఆర్టరీస్ ఏంటి, ఆర్టరీ విల్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, ఆర్టరీ విల్ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, వెయిన్స్ విల్ క్యారీ బ్లడ్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇక్కడ డబుల్ అండ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఏంటి, అసలు కార్డియాక్ సైకిల్ అనేది ఏంటి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కార్డియాక్ సైకిల్ so that we can actually understand what is double circulation, what is pulmonary circulation, what is systemic circulation. Idi oka chala important topic and I want everybody to focus on this topic. All right, Manisha, correct answer cheppava? Okay Nana. Yes, Prem, you asked this question kada, pulmonary and single and double circulation enti. Now listen. Hi Dileshwar. అన్ని క్వశ్చన్స్కి అటెంప్ట్ చేయాలా? అయ్యో, ఐ విల్ లూజ్ ఇన్ ద క్విజ్. మ్యాథ్స్ అసలు చాలా రోజు అవుతుంది, మ్యాథ్స్ టచ్ పోయింది నాన్న. ఓకే,
నెక్స్ట్ క్విజ్లో జాయిన్ అవ్వాలా? సరే చూద్దాం. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టరీస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్? సో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ ఫ్లో ఇన్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఎందుకు ఆ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కార్డియాక్ సైకిల్లో. ఓకే, యాక్చువల్లీ all the arteries, okay, every artery it will carry blood from, like it will carry oxygenated blood, that is the thing. Kani there is one artery which carry deoxygenated blood, one exception. Which is that exception? Pulmonary artery. Okay, pulmonary artery will carry blood, carry deoxygenated blood anamata. Okay, so let's find the answer for this one, why it is so, by understanding cardiac cycle. Cardiac cycle ante journey of blood. Okay, so how the blood is actually like doing its journey. Let's understand this. I'll just rub it off. So journey of blood. Now blood will start a journey. We all will understand how the journey is going on. Okay, సో జర్నీ చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఒక టూర్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు ఫస్ట్ సూట్ కేస్ని ప్యాక్ చేస్తారు కదా. ఎస్, బట్టలు, పర్ఫ్యూమ్, ఇంకా అన్ని మంచి మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవన్నీ ప్యాక్ చేస్తారు కదా. ఓకే, షూస్ అండ్ సమ్ యాక్సెసరీస్. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది హార్ట్. ఫస్ట్ డ్రా ది హార్ట్, డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 4 chambers. ఓకే, హియర్ దేర్ ఈస్ ద lungs, all right. So lungs and heart, and here we have the tissues ante different body parts. Okay, now this heart, ipudu we have blood. Okay, blood will be pumped from the heart and blood will be returning to the heart. So ee blood ki oka journey undi. So suppose this person is your blood. Okay, so he is very happy because he will start a journey. ఇప్పుడు బ్లడ్ విల్ హ్యావ్ అ సూట్ కేస్. ఇప్పుడు జర్నీ అంటే ట్రిప్ చేయాలంటే ఒక టూర్ సూట్ కేస్ కావాలి కదా, కానీ బ్లడ్ సూట్ కేస్లో ఏముంటుంది? ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, సో మన సూట్ కేస్లో ఉండేది డిఫరెంట్ థింగ్స్, బట్ బ్లడ్ విల్ క్యారీ ఆల్ ది ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ద సూట్ కేస్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ ద బ్లడ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్. ఫస్ట్ వాట్ ద బ్లడ్ విల్ డూ, యు నో, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ and it will try to enter the heart. Okay, so it is entering which chamber of the heart first? First it is entering which chamber? Okay, so I'll just write the chamber names here so that it will be easy. So this one is LA, this is LV, idi emo RA, and this one is RV. Okay, fine. So it is entering LA, first lungs nunchi it is entering LA. From LA it will go to LV through the bicuspid valve. Tarvata LV nunchi it is coming like this and it is going to the tissue. Okay, got it? So from LV it is taking the pathway. What is this pathway? Aorta. Okay, through aorta. Idi oka national highway laga. Okay, pedda long road. So from LV, can you see? Please focus on the screen. From LV, one blood vessel is carrying blood to different body parts. Can you see this arrow mark here? Yes, everybody? Okay, got it? So ఇది half journey అయిపోయింది. Okay, half journey అయిపోయిన తర్వాత what the blood will do? Now blood will take another national highway road anamata. Which is the another national highway road? So this is the vena cava. Can you see this blood vessel, how it is moving from different tissues and it will be reaching the RA, upper chamber on the right side. Okay, so from tissue it is moving like this, tiding, like this, and it is coming to the RA. Ardhamainda? From RA, it will come to RV, right ventricle. Okay, right ventricle nunchi idi malli returning back to the lungs like this. Okay now? Yes, everybody? So this is the complete cycle of blood, one cycle of the blood. Okay, ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు ఎంత టైం పడింది? బాగానే టైం పడింది. కానీ హార్ట్కి ఈ ఒక్క కార్డియాక్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి జస్ట్ 0.8 seconds పడుతుందానా?
So you can see how wonderful is your heart. Okay, this is the most beautiful organ, most hard working organ. మీరు కూడా హార్ట్ దగ్గర యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ లెసన్స్. మీరు కూడా హార్ట్ లాగా హార్డ్ వర్కింగ్ అవ్వాలి, కంటిన్యూస్గా యాక్టివ్గా ఉండాలి, cheerfulగా ఉండాలి. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్, we will directly go up, isn't it? So అందుకే try to be like heart, smart and active and hard working. Ma'am, in my school the tour will be coming on Saturday. Okay, స్కూల్లో టూర్ అయిపోయిందా? ఓకే, జోష్న అర్థమైందా అందరికీ? హౌ ద హార్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్స్ జర్నీ. ఓకే, జర్నీ ఆఫ్ హార్ట్, సరేనా? సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ it is taking this pathway and it is coming to which chamber of the heart? It is first coming, like, see, this is a cycle. You can start from any point. So I am starting from the lungs. Okay, so it is coming to the LA. From LA it is just moving down and it is going to LV. LV nunchi it is taking the pathway of aorta, largest artery of our body. Through aorta it is just going to different body cells, different tissues. Akkada oxygen it is supplying and it is taking back carbon dioxide. And veins pathway, okay, another blood vessel, vena cava, largest vein of our body. So through vena cava idi malli heart ki return ostundi. Okay, which chamber this time? RA. Malli RA nunchi it is going down to RV. From RV finally it is moving to the lungs, back. Okay, got it? This is one cardiac cycle. Ikkada meere cheppandi, same blood have crossed the heart twice, isn't it? Okay, ante first lungs to blood, heart nunchi bayatiki ellin tarvata malli ade blood malli heart ki return ostundi, avuna kada? So anduke same blood, because it is crossing the heart twice, it is called double circulation. All right, so ఇప్పుడు అర్థమైందా what is double circulation? అంటే in our body, human body లో same blood will be crossing the heart twice కాబట్టి that circulation is double circulation. All right, all my superstar, అర్థమవుతుందా మీ అందరికీ? సెషన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? సెషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 8:30కి ఎండ్ అవుతుంది నాన్న. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. బ్లడ్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంటికి పోతుంది. అవును, బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు దేర్ గ్రాండ్ మదర్స్ హౌస్. ఎలా అయినా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనీషా, ఎస్, ఫుల్ క్లియర్ కదా? సింధు, వెరీ గుడ్. ఎస్ ఎస్, 0.8 సెకండ్లో జరుగుతుంది. రమాదేవి, మ్యామ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. Respiration is breaking down of glucose by oxygen. Transportation is carrying the oxygen and nutrients by the blood. Transportation is happening by the blood. Double circulation అర్థమైందా? ఇప్పుడు డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో there are two parts. పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, ఇంకొకటి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకేనా? సో ఈ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. సో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, can you all see here the circulation which is happening between the lungs and the heart? Okay, so lungs and heart madhyalo jargedi circulation is pulmonary circulation. Okay, pulmonary ante anything related to the lungs, that is the first circulation, pulmonary. Second one enti? Systemic circulation. Systemic ante circulation happening between the heart and the body. ఓకే, హార్ట్ అండ్ బాడీ మధ్యలో ఒక సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, అది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అన్నమాట. సో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్, దీస్ బోత్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ది డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే నాన్న, క్లియర్ కదా? సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ద సేమ్ బ్లడ్ ఈస్ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్, అందుకే ఇట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, రైట్? Harika, you have one doubt. Please ask your doubt. Hi Divya Shri. Uma, crystal clear? Very good Uma. AP or TS? Cardiac cycle is there for both AP and TS, for India, for the world, for everybody. This concept is same only. Anybody can listen. Okay, CBSE board, any board, you can listen it.
బట్ బేసికలీ టుడే వీఆర్ డూయింగ్ ఏపీ సెషన్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి SA1 ఉంది కాబట్టి రివిజన్ చేస్తున్నాము అంతే. ఓకే కుసుమాంజలి. Nikhila, you are hungry. You can eat and watch the class so that you can be ready for the quiz. Okay? Okay, Nana. So, ikkada cardiac cycle అయిపోయింది కదా. Cardiac cycle తర్వాత మనకు very important thing here. So, from the starting we are learning one thing. All the arteries of our body will carry oxygenated blood except pulmonary artery. Okay? సో పల్మనరీ ఆర్టరీ అసలు ఏది? దిస్ వన్ ఇస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, మీరే ఇక్కడ చూడండి, పల్మనరీ ఆర్టరీ ఈస్ క్యారింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ బ్లడ్, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కదా. ఓకే, ఆల్ ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఎస్, నో డౌట్, ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. దిస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ విల్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అంతే. వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్? ఆల్ ద వెయిన్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ విల్ క్యారీ deoxygenated blood, ante kada, except pulmonary vein. Okay, so pulmonary vein, you can see which is the pulmonary vein, this one. So ikkada em flow aitundi nana, pulmonary vein lo oxygenated blood, ante kada. So pulmonary vein will carry oxygenated blood. Okay, so all the veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein, ante kada. Okay, keep this in your brain. Okay, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? ఆల్ ది ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. మ్యామ్ 20 minutesలో ఎండ్ చేయండి. చేస్తాను నాన్న, 20 minutes ఎందుకు, 15 minutesలో చేస్తాను, మీ అందరికీ క్విజ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నవీన్ కుమార్, అంజు. ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి నాన్న మనకు ఇక్కడ. సో లెట్స్ కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్, దెన్ యూ ఆల్ క్యాన్ జాయిన్ ద టుడేస్ క్విజ్ లైక్, ఓకే, బీ ద వారియర్స్, వేదాంతు వారియర్స్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ వన్ పిక్చర్ వేర్ ద హార్ట్ ఈస్ ఇన్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్ నైస్లీ. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ పిక్చర్? ద హార్ట్ ఈస్ కాంట్రాక్టెడ్. ఓకే, so why the heart is relaxed and when it is becoming contracted position? ఇప్పుడు మీరే చూడండి, హార్ట్ ఏం చేస్తుంది అసలు? బ్లడ్ని పంప్ చేయడం. ఓకే, సో బ్లడ్ని పంప్ చేసినప్పుడు ద హార్ట్ హ్యావ్ టు కాంట్రాక్ట్. ఓకే, హార్ట్ ఇట్లా గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అయితేనే కదా బ్లడ్ విల్ బి పంప్డ్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, రైట్? మళ్ళీ హార్ట్ షుడ్ రిలాక్స్ సో దాట్ అక్కడ ఇన్ ద చేంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ బ్లడ్ విల్ బి ఫిల్డ్. ఓకే, సో హార్ట్లో అంటే హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయితే బ్లడ్ ఇస్ పంప్డ్, హార్ట్ రిలాక్స్ అయితే బ్లడ్ ఇస్ ఫిల్డ్. ఓకే, సో దిస్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ హ్యాస్ అ టర్మ్ దట్ ఈస్ సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్. ఎప్పుడైతే హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా, ఇది కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం ఇస్ సిస్టోల్, రిలాక్స్ అవ్వడం ఇస్ డయాస్టోల్. ఓకే, సో బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్, వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లడ్ ప్రెషర్? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, హార్ట్ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా, అంతే కదా. ఓకే, సో కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి హై, హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లో. ఓకే, సో హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 120 ప్రెషర్, రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కదా, రిలాక్స్కి అంత ప్రెషర్ అవసరం లేదు. సో 120/80 ఇస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఆల్ రైట్. ఓకే, సో సిస్టోల్ ఏంటి? హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం సిస్టోల్, హార్ట్ రిలాక్స్ అవ్వడం డయాస్టోల్, బ్లడ్ని ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ అవుట్ సిస్టోల్, బ్లడ్ హార్ట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ బ్లడ్ డయాస్టోల్. వాల్యూ ఏంటి? సిస్టోల్ వాల్యూ 120 mmHg అండ్ డయాస్టోల్ వాల్యూ 80 mmHg. ఓకే ఎవ్రీబడి? ఎస్, బీపీ ఈజ్ మెజర్డ్ బై స్పిగ్మోమానోమీటర్, ఆఫ్ కోర్స్. వెరీ గుడ్ జోష్నా, ఉమా, ఎస్, మదన్, కరెక్ట్ నాన్న. సోనియా, మనీషా అంటే సోనియా. ఓకే సోనియా, నైస్ నేమ్. మ్యామ్ సిస్టోల్ డయాస్టోల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్. అవును నాన్న. సో బ్లడ్ ప్రెషర్, హౌ డు యూ డిఫైన్ బ్లడ్ ప్రెషర్? It is the systolic pressure by diastolic pressure, that is defined as blood pressure. Systolic pressure ఏంటి? ఇప్పుడు హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. అలాగే హార్ట్ రెస్టింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు
బ్లడ్ దాంట్లో ఫిల్ అవుతుంది. బ్లడ్ ఫిల్ అయినప్పుడు దాన్ని డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటారు. సో బీపీ ఏంటి 120/80. ఎంఎంహెచ్జి ఇక్కడ యూనిట్ ఎందుకు? ప్రెషర్ కదా, ప్రెషర్కి యూనిట్ ఉండాలి కదా. ఓకే, సో 120/80 ఎంఎంహెచ్జి ఇస్ ద నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చేసి స్పిగ్మో మానోమీటర్. మీరందరూ చూసుంటారు, హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ ర్యాప్ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ అరౌండ్ యువర్ ఆర్మ్. ఆ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఏంటి అసలు? that whole instrument is sphygmomanometer. Okay, and ikkada pulse rate is equal to heartbeat. Ante if we want to know our heartbeat, manam ikkada pulse rate ni check chesukochu. Okay, many times doctors, nurse vallu pulse rate check chestaru. Okay, pulse rate is equal to your heartbeat. Sarena? ఓకే, క్విజ్కి టైం అవుతుందా? 10 minutesలో ఐ విల్ కంప్లీట్ హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా. వీ హ్యావ్ జస్ట్ 2-3 టాపిక్స్, దట్స్ ఆల్. హైపర్ టెన్షన్ వెంకటేష్. హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ బీపీ ఉంది కదా, దిస్ బీపీ క్యాన్ సమ్ టైమ్ బి వెరీ హై విచ్ ఇస్ హైపర్ టెన్షన్. బీపీ క్యాన్ బి లో విచ్ ఇస్ హైపోటెన్షన్. లో బీపీలో ఏమవుతుంది, 120/80 both the values will decrease, that is low BP. హై బీపీలో ఏమవుతుంది, 120 and 80 both the values will increase, that is high BP. హై బీపీ అంటే హైపర్ టెన్షన్, లో బీపీ అంటే హైపోటెన్షన్. ఓకేనా? హనుమాన్ సాయి, హాయ్ నాన్న. హాయ్, ఎస్, థ్యాంక్ యూ హారిక. మ్యామ్ బీపీ ఈజ్ మెజర్డ్ బై స్పిగ్మోమానోమీటర్. అవును నాన్న. ఉమా, డి తేజ, స్టైలిష్ శామ్, హాయ్ శామ్. మైటీ గాయ్. ఎంఎంహెచ్జి జస్ట్ 1 unit ఆఫ్ ప్రెషర్. మర్క్యూరీ, ఇప్పుడు ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి సపోజ్ థర్మోమీటర్ అయినా ఎక్కడైనా దట్ మర్క్యూరీ ఈజ్ యూజ్డ్, రైట్? బ్యారోమీటర్. సో యూ షుడ్ నో దిస్ వెరీ వెల్. ఫిజిక్స్లో యూ హ్యావ్ నా ప్రెషర్, ఫోర్స్ అవన్నీ చదువుకున్నారు కదా, అక్కడ యూ హ్యావ్ అ యూనిట్ ఫర్ ఎవ్రీ, లైక్ ఫర్ ప్రెషర్ యూ హ్యావ్ యూనిట్, ఫర్ ఫోర్స్ యూ హ్యావ్ యూనిట్, రైట్? సో లింఫ్ ఏంటి నాన్న? వెరీ స్మాల్ టాపిక్ బట్ చాలా మందికి ఇది డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో లింఫ్ ఏంటి, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఫాస్ట్గా లెట్ us డూ ఇట్. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇస్ టు క్యారీ ఆక్సిజన్, క్యారీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, గ్లూకోజ్. సో బ్లడ్ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది? బ్లడ్ వెసల్లో. ఓకే, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, న్యూట్రియంట్స్, ఆల్ దిస్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్, రైట్? సో బ్లడ్ వెసల్ నుంచి టిష్యూకి ఇవన్నీ సప్లై జరగాలంటే, అంటే ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ సప్లై అవ్వాలంటే బ్లడ్ షుడ్ కమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ వెసల్ బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద నెసెసరీ మెటీరియల్ టు ద టిష్యూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్ ఇన్ ద టిష్యూ. ఆ సప్లై చేసిన తర్వాత ద సేమ్ బ్లడ్ షుడ్ గో బ్యాక్, రైట్? ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ టు ఇట్స్ హోమ్. ఓకే, so when the blood is returning, not 100% of the blood which has come out adi return velladu anamata. Some amount is remaining in the tissue and that is called as tissue fluid and daniki oka separate pair pettaru, adi vachesi lymph. That's all. So lymph will be there in many places in our body, that is forming a separate system called lymphatic system. Okay, గుడ్ ఈవినింగ్ చందన, హౌ ఆర్ యూ? వెంకటేష్, కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా లింఫ్? ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? తేజ్ మ్యామ్, హూ ఈస్ అట్ టాప్ 3 ఆల్సో గెట్స్ ప్రైజ్. యాక్చువల్లీ ప్రైజ్ క్విజ్లో ప్రైజ్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద టాపర్. ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ర్యాంక్కి అంటే వౌచర్ లేదు. ఓకే, సో లింఫ్ ఆర్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏంటంటే బ్లడ్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజన్ ఆర్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే గ్లూకోజ్ అలా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి గోయింగ్ అవుట్ టు ద టిష్యూ, అప్పుడే కదా ఇట్ కెన్ సప్లై. సో ప్లాస్మా ఈస్ కమింగ్ అవుట్, బ్లడ్ ప్లాస్మా ఈస్ కమింగ్ అవుట్. రిమెంబర్ ఆర్బీసీ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, సో దిస్ ప్లాస్మా ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఆ మొత్తం ఇట్లా ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్ సప్లై చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఓకే, so while it is returning back, 100% of the plasma will not go back anamata. Some amount is remaining in the tissue and that is called as tissue fluid or lymph. Okay, Naveen, clear?
నార్మల్గా బీపీ ఎంత ఉండాలి? 120/80 ఉండాలి. ఓకే, Hardeep Singh. So how is the lymph? Lymph will not have RBC. It will have WBC, yes. And color of the lymph is pale in color. Okay. ఎందుకంటే blood vessel నుంచి RBC బయటికి రావట్లేదు కదా, only plasma is coming out. అందుకే lymph will be pale in color, but it will have WBC but no RBC. These points you can write and explain. Lymph is enough. Okay. ఎడీమా అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఉంది కదా, lymph. Sometimes long journey చేసినప్పుడు you might have seen your elders when they are doing long journey, ఒకటే పొజిషన్లో లాంగ్ అవర్స్ కోసం కూర్చుంటే కాలు ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది. there will be swelling in our legs, especially elderly people will have that problem. అసలు ఎందుకు అట్లా అవుతుంది? that condition is called edema. edema అంటే ఏంటి? ఒక పొజిషన్లో ఇట్లా legs if they will be hanged for a longer time, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ మూవ్మెంట్ లేకున్నా అది ఒక్క ప్లేస్లో అక్యుములేట్ అవుతుంది అండ్ అందుకే లెగ్స్ విల్ బి స్వెల్డ్ అప్. దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడీమా. ఓకే, హౌ టు జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్? తనీష్, దెర్ విల్ బి ఎ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ చాట్ బాక్స్. క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ జాయిన్. వెరీ సింపుల్. ఓకే మ్యామ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నుంచి 8 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తాయా? వస్తుంది నాన్న. హారిక, internal structure of heart is one of the important question from this chapter. 8 mark question, internal structure of heart. Okay, tissue fluid is also known as lymph, right? Blood clotting, last topic, blood clotting. Blood clotting ante enti? Ippudu suppose if you are injured, blood flow start అవుతుంది కదా, ఆ బ్లడ్ ఫ్లోని స్టాప్ చేయడానికి దర్ ఈస్ అ మెకానిజం ఇన్ ద బాడీ. వెంటనే 3-4 మినిట్స్లో ఆ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఆగిపోతుంది కదా. ఎందుకు ఆగిపోతుంది అసలు? ఎలా జరిగింది అది? దాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, దెబ్బ తాకినప్పుడు మీరు చూసి ఉంటారు, ఒక 3-4 మినిట్స్లో ఆ బ్లడ్ లాస్ ఆర్ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది స్టాప్ అవుతుంది అండ్ ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఇంజురీ దగ్గర. ఓకే, సో అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే దాట్ మెకానిజం ఈస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. And that starts by platelets. Okay, so platelets will release enzyme thrombokinase. అసలు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి లేవు, నాలెడ్జ్ కోసం జస్ట్ చెప్తున్నాను, వినండి. టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇది ఉంది. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ దాట్ ప్లేట్లెట్స్ వల్ల బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్లేట్లెట్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ సెల్. ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్. So we have 3 blood cells in our body. Okay, so RBC, WBC, ప్లేట్లెట్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు డెంగ్యూ అయినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది, అందరూ బాగా టెన్షన్ పడతారు కదా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయింది అని. ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ హెల్ప్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఒకవేళ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మన బాడీలో లేకపోతే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక చిన్న దెబ్బ తాకినా మొత్తం బ్లడ్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే, రైట్? తగ్గేదే లేదా? తెలీదా? ఓకే, ముత్యం, హారిక, అవునవును. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్, ప్లేట్లెట్ విల్ బి రిలీజింగ్ thrombokinase. Thrombokinase convert prothrombin to thrombin. Then again thrombin will convert fibrinogen to fibrin. Okay, so this fibrin ఏంటంటే ఇది ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ క్లాటింగ్ ద బ్లడ్. అది బ్లడ్ క్లాటింగ్ని ఆపుతుంది. ఓకే, అండ్ దానివల్ల బ్లడ్ క్లాట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో ఒక ఫ్లూయిడ్, ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ కాల్డ్ సీరమ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు క్లాటింగ్ అయిన తర్వాత ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ కనపడుతుంది కదా, దట్ ఈస్ సీరమ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, రైట్? ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ పబ్లిక్. ఎస్, డి తేజ. Next we have a small topic, AP students ki, that is not in like much detail, so I'll just take 2 minutes and explain that. So ipudu plants lo how is the transportation happening? Ipudu plants lo transportation enduku kavali? Plants lo kuda like food material has to be transported, water and minerals has to be transported. Okay, so water and minerals will be transported by xylem, food material will be transported by phloem. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ప్లాంట్స్లో అసలు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది? దెర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్. వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. ఓకే, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. అనదర్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, రూట్ ప్రెషర్, రైట్? సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్
it happens in the daytime. TP, okay, TP takes place in the daytime. Root pressure will take place in the night time. రూట్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతుంది? నైట్ టైం. ఆర్పి ఇన్ ద నైట్ టైం. సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, హాఫ్ ఇయర్లీ మ్యారథాన్ ఎప్పుడు? 9th December ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్ నా, సో మేబీ 7th or 8th some dates will decide for marathon. Okay, so root pressure is happening in the night time and transpirational pull in the daytime. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. xylem phloem, if you remember, it's enough. Okay, all the AP students. Ma'am, in V-quiz try to give options at first only because for finding answers more time is required. Vaishnavi, for maths you will have more time for solving the questions, don't worry. Okay, okay everybody, so what is the price for quiz? Quiz lo you will be getting 400 rupees voucher, Amazon voucher. Using that Amazon voucher you can buy anything for you or for your parents or for your family members, anything. And the student life lo 400 rupees voucher kuda is a big thing, right? xylem and phloem చెప్పాను కదా, phloem will difference ఏంటంటే ప్రేమ్, phloem will carry transport food and xylem will transport water. And phloem, how it is transporting food ante by translocation. Okay, so let's end the session here because quiz ki time indi. All of you join in the quiz and all the best. Manchiga adukondi, try to be the topper today, like first rank winner. Thank you everyone and we will be meeting soon. Rep kaluddam, same time same place with all my same wonderful students. Okay, bye bye and take care. See you soon. Okay na? Today quiz is there. Revati, quiz at 8:30. Ipude immediately start aitundi. So today's host is Devilal sir. You can enjoy the mathematics quiz today. Okay? Sare nana. Bye bye everybody. Take care. See you soon.